السلام عليكم. اليوم إن شاء الله راح تكون محاضرتنا نتكلم بها عن موضوع جديد، وهو after we do preparation of the teeth and we finish gingival retraction and isolation. Gingival retraction if we need, as we discussed in the last lecture. Now we are waiting the dental arch and the teeth, prepared teeth, waiting for impression. الامبريشن ممكن تكون conventional impression or digital impression. بداية راح نتكلم على conventional impression، بعدين نجي على digital. conventional impression هي a negative reproduction or likeness okay of an object. الأوبجكت هنا عندنا هو التيث والdental arch. Okay, sorry. From this negative likeness or reproduction راح نسوي الامبريشن بورنج، يطلع لنا البوزيتيف reproduction اللي هو الكاست. An impression in fixed prosthodontics should be an exact duplication of the prepared tooth or teeth, including all the preparation and enough uncut to surface. مثل ما نشوف هذا ال prepared tooth و uncut surface of the involve the uncut area. Okay, اللي هي when beyond the preparation, to allow the dentist or the technician to be certain about the location and configuration of the finishing line. Other teeth and tissue adjacent to the prepared teeth or tooth must be accurately reproduced to permit teeth adjacent tooth, okay, teeth or مثل ما نشوف هنا dental arch should be accurately duplicated so that to permit accurate articulation of the cast and to allow proper contouring of the restoration. The impression must be bubble free. ما بيها bubble, okay. The bubble that might result in accuracy, especially at the area of finishing line. يعني إذا بنباوع على الامبريشن ورا ما ناخذها لازم ما بيها شنو air bubble. When especially بالarea of finishing line, should involve no air bubble. كل dental arch وأيضا مثل ما قلنا الarea beyond the preparation. حتى ناخذ impression, we have to have impression material, a special tray and impression syringe. بالبداية راح نتكلم عن الامبريشن ماتيريال شوية، طبعا ديتيل موجودة بالPDF راح انزلها لكم. Key property for impression material that use in fixed prosthodontic, it should have accuracy, dimensional stability and tear resistant elasticity. Accuracy اللي هي ability to replicate the intraoral surface detail، يعني طلع لنا الديتيل accurately. Okay, dimensional stability is ability to retain its absolute dimensional size over the time. طبعا dimensional change might be occur due to what? One of the factors that lead to dimensional change is contraction from polymerization. During mixing of the material, during setting there is a shrinkage. لذلك حتى نقلل الدايمنشنال تشينج لازم لما نتأكد مضبوط انه صاير complete setting يلا نطلعها من الحلق المريض حتى نضمن انه ما يصير بيها dimensional change. Other factor might be liberation of byproducts from the material يؤدي إلى dimensional change.
water absorption from wet or humid environment. change in temperature، يعني الامبريشن تخليها بمكان بارد أو حار ممكن يكون بها change. وأيضا لذلك لازم واحد يكون كلش be careful حتى overcome these dimensional change. Okay. Tear resistance, the ability to resist tearing in thin section. طبعا الماتيريال لازم عندها tear resistance عالي، خاصة لما يكون عندنا thin section area of finishing line، حتى ما يصير بيها أي impression tearing أثناء ال removal أو أثناء ال taking pouring. الالاستيسيتي واحدة من المواصفات المهمة بالامبريشن ماتيريال نستعملها بالكراون بريدج، لأن مثل ما قلنا احنا الامبريشن مالتنا بيها أيضا الدنتال ارش كلها مطلعة، والدنتال ارش الاذر تيث بيها بالتأكيد اندر كات، وأيضا السوفت تيشيو والهارد بيها اندر كات مال الدنتال ارش. فلذلك إذا الامبريشن is not elastic it might relapse أثناء removal or fracture. فلذلك لازم تكون عندنا شنو الامبريشن بها elasticity. other property اللي هي hydrophilic property. الهيدروفيليك بروبرتي في property مهمة بالimpression. طبعا للأسف احنا most of elastic impression material is hydrophobic. يعني شنو لما نقول hydrophobic؟ affinity to water material has no affinity to low affinity to moisture. لما نقول hydrophilic it is have high affinity to water. لما عندها high affinity to water hydrophilic والhydrophobic low affinity، معناها شنو؟ الهيدروفيليك wetting surface wetting ability is أعلى من الهيدروفوبيك، وهذه تحسب طبعا من خلال الكونتاكت انجل اللي يصير بين السوليوشن والسوليد. مثل ما نشوف لما يكون كونتاكت انجل زيرو فرضا، معناها الماتيريال از شنو؟ هيدروفيليك وعندها ability for wetting the surface. لما تكون اعلى كل ما تزيد فوق ال90 كل ما تكون الكونتاكت انجل عالية، كل ما يكون شنو الماتيريال is hydrophobic، معناها it have no ability to wet the surface. وهذه ممكن نشوفها احنا مثلا عندنا بال فيلينج عندكم بالكومبوزيت لما نسوي اتشنج نستعمل البرايم شنو فايدته؟ يزيد الويتنج surface wetting of the tooth so that when you apply the bonding البوندينج يتعمق بالاندركات. اذا ما نسوي هذا الشيء without prime السيرفيس مع البوندينج راح يصير كونتاكت انجل عاليه، الويتابيلتي صعبه، فلذلك ما راح يفوت البوندينج بالاندركات وما يسوي لنا فد ادهيجن قوي مع الكومبوزيت. so الهيدروفيليك جروب عندنا الهيدروكولايت والبوليإيثر والبوليسلفايدز الكوندنسيشن سيليكون والسيليكون is hydrophobic. These materials are resist to wetting and not ready wettable by the gypsum. والother work الهيدروفيليك work in wet environment. يعني مواصفة الهيدروفيليك is can tolerate water high affinity to fluid اللي هو الوتر or blood، لكن الهيدروفوبيك cannot tolerate water. لذلك لما نسوي impression عندنا hydrophobic impression material you have to have strict moisture control، يعني dryness مضبوط. اوكي كلينيكالي لما نشوف هذه مثلا اذا كانت هيدروفوبيك راح يصير عندنا it is compromise flow وين بالسمول detail، ما راح تروح يعني ما عندها ability to wetting of the surface. طبعا الامبريشن ماتيريال مثل ما نعرف
generally might be classified into main two group اللي هي elastic وعندنا ال non-elastic. ال non-elastic impression material اللي هي involve impression plaster, impression compound, zinc oxide والimpression wax. All these material we didn't use in the crown bridge. ممكن أحيانا for single tooth impression نستعمل impression compound. single tooth لأن ما بي undercut ممكن نستعمله، لكن مثل ما قلنا بالكراون بريدج نحتاج إلى complete arch impression، لذلك لازم نستعمل elastic impression material حتى when we remove it will not relapse وأيضا or fracture. عندنا الالاستيك امبريشن ماتيريال ممكن تكون aqueous ولا non aqueous impression material. اوكي، اللي هي ال non aqueous synthetic elastomer، وعندنا ال aqueous اللي هو hydrocolloid اللي هو reversible alginate والاجر. اوكي، reversible hydrocolloid اللي هو agar. طبعا الماتيريال is supplied as tray type and syringe type. The tray type is considerably stiffer at the time of making the impression than the syringe type. لاحقا راح نفهمكم شنو هو السرنج تايب. الحقيقة احنا ما راح نروح بديتيل كثيرة عن دينتال ماتيريال الحقيقة، بس في نبذة سريعة نشوفكم إياها. طبعا this material الآجر تعطينا good detail impression mark, good detail material is very old since 1937 years used. لكن شنو disadvantage مالته اللي هي need expensive and special equipment. زين and in addition to that it need a special cooling tray. اوكي، تير ريزيستنس مالتها قليل، لذلك استخداماتها الحقيقة محدودة، مع العلم انه هي شنو تعطينا امبريشن عالية. ممكن نستعملها طبعا بالكراون بريدج، لكن بورينج should be directly، لان يصير بيها شنو عندنا ممكن يصير بيها either sinuses or imbibition، لان هي ممكن تفقد الوتر او تعطي الوتر بسهولة، لذلك لازم يصير بيه عندنا شنو مباشرة after you take impression should be poor. الالجينيت impression material تعرفوها مستعمليها. طبعا this material ما تعطينا الديتيل اللي نحتاجها بالكراون بريدج، لذلك most of the time this material is only used. طبعا تجينا as a powder مثل ما تعرفون، we added water to it and mix، يصير عندنا السول ونقدر نستعملها شنو we load the tray and take impression. نستعملها ناخذ البرايمر impression to produce the study cast. ما نستعملها الحقيقة بالفاينل لأن ما تعطينا ديتيل عالية، وهي طبعا dimensionally is poor والaccuracy is poor low tear resistance. الالاستومر ماتيريال مثل ما نعرف اللي هي elastic impression material. elastic impression material طبعا whatever the material type is, this material come in with different viscosity حقيقة. they are طبعا set by chemical reaction، يجينا catalyst وبيس، ويوجوالي مثل ما قلنا supply in different consistency. ممكن يكون putty، ممكن يكون putty، ممكن يكون heavy، ممكن يكون light. كل consistency هذه تعتمد على amount of filler. كل ما يكون الفيلر زايد كل ما يكون viscosity material يكون عالي والفلو مالتها يكون قليل. كل ما يكون الفيلر قليل كل ما يكون الفلويدتي of the material عالي والفيسكوسيتي قليل مالتها. طبعا كل ما يكون الفيلر عالي كل ما يكون الديتيل تعطينا اياها اقل، وكل ما يكون الفيلر قليل كل ما تكون ديتيل اكثر. كل ما يكون الفيلر عالي الدايمنشنال تشينج اقل، وكل ما يكون الفيلر قليل دايمنشنال تشينج اكثر. لذلك لما نجي نستعملها احنا هسه نشوف بالتكنيك نستعمل لما نستعمل اللايت ماتيريال نحاول نقلل الكمية مالتها اللي نستعملها حتى شنو ما يصير عندنا بيها تشينج قدر الامكان.
اوكي. Impression material elastic مثل ما نعرف we have different type. We have polysulfide, we have condensation, addition, polyether. طبعا polysulfide هو أول نوع impression نستخدم، وجاء بعد البوليسلفايد الحقيقة مادة is messy and unpleasant odor وديرتي مثل ما يقول long sitting time بيها. حقيقة الريزيستنس is high resistance جيد مالتها and must be poured within 1 hour. اوكي. sitting time مالتها long لذلك تكون مزعجة للمريض. الكوندنسيشن سيليكون والبولي ايثر both of them شنو عندنا بيهن باي برودكتس اثناء السيتنج. الكوندنسيشن اللي بريت الكحول، والبولي ايثر اللي بريت شنو ووتر. وهذه طبعا لما نصير البريشن اوف باي برودكت سوينا شنو dimensional change after the sitting. لذلك most of the time this impression must pour immediately or within half an hour. اوكي، يعني لازم ما تسوي ديلي للبورينج. بعد هذا الماتيريال طبعا اجتنا الاديشن سيليكون اللي nowadays most of our clinic most dentist is use the addition لان بها dimensional stability و pleasant to use و short sitting time. وايضا البورينج of this material can be delayed to 24 hour ممكن. المشكلة ب all these material هي شنو؟ hydrophobic. عندنا عدا البولي ايثر is hydrophilic. الاديشن now in new version of addition silicone صار hydrophilic. عندنا type of silicone بس most of these material is hydrophobic. لذلك عندها poor wetting ability. لازم تكون careful أثناء impression وأثناء البورينج حتى يطلعون من يستفادون من الخصائص الجيدة بالبولي ايثر والسيليكون. جمعوهم ماتيريال وحدة سووا لنا اياها، سموها في النهاية بولي ايثر سيليكون. Material is dimensional property similar to those of addition silicone and polyether. لكن حقيقة ما صارت يعني شائعة استخدامها مثل مثل البوليفينايل سيليكسون لأن أيضا بها دروبات. طبعا احنا مثل ما قلنا primary impression عندنا بالالجينيت ناخذ برايمري نطلع بها الستدي موديل. الستدي موديل هو يفيدنا بشنو؟ الدايجنوزس تريتمنت وكونستراكشن اوف بروفيشنال، واضافه لذلك كونستراكشن اوف سبيشال تري اللي هي الشيء الثاني بعد الدنتال ماتيريال اللي هو يجب ان يكون موجود. السبيشال تري او الكوستم ميد تري. السبيشال تري الادفانتج مالتها احنا مثل ما قلنا الدايمنشنال تشينج يزيد كل ما كثرت كمية الماتيريال. فالسبيشال تري تقلل الماتيريال to the minimum thickness so that by this way you are going to reduce شنو dimensional change. It reduces the discomfort of the patient because it is well fit to the patient mouth. الشيء الآخر ال small size of the tray prevent forcible opening of the mouth. يعني تكون مريحة للمريض، لأن انتم أكيد شايفين الستوك تراي إذا كان حجمه ما مقارب للopening of the mouth of the patient راح يصير كل صعوبة إدخالها فتصير uncomfortable to the patient. لكن لما نسوي سبيشال تراي راح تكون سهل استخدام لأن تكون حجمها هو مثل حجم الارش of the patient نفسه. الشيء الآخر allow free snap removal impression. يعني لما نجي نطلع impression it is not rocking movement أثناء الموفمنت، لأن rocking movement ممكن يسوي لنا شنو؟
تسوي لنا ريلابس وديفورميشن بالامبريشن، فلذلك لازم تصير دفعة واحدة مثل طقة واحدة ونسحبه سحبة واحدة. السبيشال تري تسمح لنا بالفري سناب ريموفال امبريشن without any rocking movement. لذلك السبيشال تري از مهم. إذا ردنا نستخدم الستوك تري لازم يكون حجمه كلش صغير، يعني هو مقارب للدنتال ارش. الأذر ثينج اللي تكلمنا عنها وي نيد ات اللي هي الامبريشن سيرنج. طبعا احنا الامبريشن سيرنج شنو فائدتها؟ الامبريشن سيرنج اللايت ماتيريال از فلويدي ماتيريال، لذلك صعب to carry it to the inside the patient mouth، يعني تسيح ماتيريال تسيح حتى لو تخليها بتري تسيح. لذلك شو نحتاج فد وسيلة ننقلها. الوسيلة هي شنو؟ impression syringe. impression syringe most of the time it is made from clear plastic وياها nozzle يجي nozzle different size. اوكي، هذه السرنج ممكن تجي من ستانلس ستيل. اوكي، ممكن you fill it with the light body وتجي you carry the material you inject the material inside the dental arch of the patient. Nowadays we have auto mix gun يجينا الامبريشن ماتيريال بشكل كارتلج وميكسينج تب وياه وأيضا بنوزل. ممكن هذا نستعمله directly to inject the material inside the patient mouth. مثل ما نشوف الآن هسه بالصورة هذا نشوفه الماتيريال فلوبي مثل ما نشوف فلودي، فلذلك نحتاج هذه السرنج حتى you inject the material over the prepared tool. طبعا احنا لما نسوي injection we start from the device area interproximally and we continue continuous injection all around حتى ما يصير عندنا شنو air bubble بالimpression. اوكي، حتى ما يصير عندنا اي air bubble بالimpression. طبعا النوزل تجينا different size ونختار السايز الملائم للاستعمال. الميكسينج اوف ذا impression material الحقيقة ممكن الماتيريال تكون مانيوال ميكس، ممكن يعني باي هاند مثل ما تعرفون ممكن باي هاند يو ميكس ذا impression material or by mechanical auto mixing machine. اوكي، ممكن نستعمل، او يجينا مثل ما قلنا قبل شويه as a cartridge وبميكسينج تيب من خلال when you inject the material اللي يصير بميكسينج بالاريا اوف ذا تيب، او باي هاند عندنا الهيفي. طبعا الباتي consistency most of the time نسوي لها mixing by our hand finger. اللايت ميكس والهيفي ممكن نسوي له باي سباتشولا وميكسينج باد. اوكي، والاوتو ميكسينج ماشين ممكن نستعملها. طبعا الاوتو ميكسينج is better than manual لانه راح يصير عندنا equal mix without lifting any material unmix، بعدين low material waste than hand mixing. طبعا الاوتو ميكس can be used for all consistency except for the putty consistency ما نقدر نستعملها. اوكي، فيعتمد شنو اللي عندك حتى تستعمل الطريقة اللي احنا most of the time in our college now لحد الآن نستعمل طريقة المانيوال اللي هو by using a spatula. طبعا we have different technique for final impression in fixed prosthodontics. We have one step or single stage و two step أو putty wash. one step ممكن تكون monophase or single mix viscosity أو double viscosity أو نسميها heavy light impression. ال two step ممكن يكون space putty wash or unspaced putty wash. وهسه نشرح شنو هاي الامبريشن.
الون ستيب نستعملها وانا عندنا single consistency material most of the time اللي هي الميديوم consist body او medium viscosity material. لما عندنا medium نستعملها طبعا تفضل you have to have a special tray حتى نقلل مثل ما قلنا material. You mix material or you use cartilage مثل ما قلنا. Part of your material you load the tray مثل ما نشوف. The other part you will load مثل ما نشوف هاي tray is ready is loaded. Now we inject the other part when على preparation area وعلى dental arch. وبعد ذلك the impression or the tray with the material اللي سابقا قلنا we loaded we seated over the dental arch. اوكي مثل ما نشوف بعد ما سوينا. فاذا جزء من الماتيريال is injected on the dental arch جزء نخليه بالتري ونجي نقعد التري وين over this material inside the patient mouth. يصير setting نطلع impression و inspect our impression. اوكي هذه هي المونوفيس او single viscosity اللي هي نستعمل فقط الميديوم نستعملها جزء نخليه على الدنتال ارش جزء على التري ونجي نقعد التري عند الدنتال ارش يصير سيتنج نطلعها. هذه نسميها one step single viscosity. ال one step heavy light or double mix احنا هنا نستعمل two viscosity الهيفي واللايت ميكس. طبعا ممكن نسوي ميكسينج طبعا يحتاج لها شخصين بهيك حالة يعني لما نستعملها يعني اكو مساعد معك ما يصير وحدك ما تقدر تلاحظ وحدك. واحد يجي يسوي ميكسينج لللايت بادي وواحد يسوي ميكسينج للهيفي بادي. واذا كان كارتليج او اوتو ميكس كان عندك بعد احسن يعني ما عندنا مشكلة. اوكي اسهل يصير الشغلة يعني. ف إذا manual mixing اللايت بادي is loaded وين بالسرنج والهيفي بادي after you mix load the tray تخليه بالتري زين. Then after you load the impression بالسرنج you go directly you remove retraction tool وتبدي inject the material on the dental arch starting from the prepared teeth the deepest area وتخليه على الدنتال arch كله اللايت بادي. بعدين تجي الهيفي بادي tray material تجي تخليها وين over the light body. اوكي مثل ما نشوف وتنتظر لين يصير setting راح يصير عندنا وطلع impression. هذا شوية فيلم بس نشوفكم شلون يصير العملية مالته. اوكي مثل ما نشوف طبعا هذه هيفي الدبل ميكس تكنيك وان ستيب. اوكي هنا ميكسنج للهيفي بادي مانيوال مثل ما قلنا. اوكي هذا راح نخليه وين بالتري. اوكي reload all tray. اوكي شوف شخص اخر ويسوي ميكسينج شنو بنفس اللحظة هذه يسوي ميكسينج لللايت ماتيريال. طبعا شخص اخر هو اسيستنت نفس الوقت يسوي لايت او عندك الاوتو ميكس كان مثل ما نشوف. Now you inject the material over the prepare area والجزء من ممكن تستعمل الاير سيرنج blowing air حتى تدفع الماتيريال to the detail of the preparation area اللي صعبة توصل. اوكي مثل ما نشوف. اوكي
بعد ذلك راح نجيب التري مع الهيفي viscosity and seat it over the light body. طبعا بهيك حالة ايش راح يصير؟ الهيفي ماتيريال راح تدفع اللايت بادي بحيث تصير الانتيميت كونتاكت مع البريبريشن، يعني تسوين تعطينا ديتيل او تدفعها تعطينا ديتيل. قللتنا الثيكنس مال اللايت اللي راح يقلل لنا الدايمنشنال تشينج مثل ما قلنا. اوكي، هذا الامبريشن خلصت. ناو عندنا فعندنا الهيفي بودي او مثل ما قلنا راح يصير انتيميت كونتاكت، يدفعها بريشر يصير عالي على اللايت بودي، يسويها intimate contact with the prepared tooth، وايضا make direct flow of light body of the light body، يصير direct flow into the detail of the impression. الأذر تكنيك اللي عندنا two step body wash technique، اللي هي ممكن نقول as we say space or on space. on space أو space يعني أما you create space for the wash material اللي هي light، أو you use it without space. طبعا عندنا نستعمل putty مع اللايت أو wash viscosity. اوكي، هسه نشوف شنو نقصد بالسبيس والنون سبيس. اوكي، راح نشوف الفيديو هذا يشوفك كيف العملية مال الامبريشن حتى تفهموها اكثر. هذا الباتي ميكس، طبعا we use our hand قلنا for mixing. اوكي، equal amount of the catalyst and base by your hand you mix them. طبعا تلاحظون انه ماكو gloves. السيليكون لما نستعمل السيليكون ماتيريال لازم ما تستعمل gloves مصنوعة من اللاتكس، يعني بيها sulfur contamination وتسوي لنا inhibition للsetting of the impression material. لذلك لما نسوي mixing مثل ما نشوف without gloves. اوكي، هذا الباتي viscosity when you load your tray. اوكي، تسويها على شكل arch. طبعا هذه راح نخلي شنو polyethylene spacer نسميه، مثل ورقة نايلون، نخليها over the material وناخذ الامبريشن. هذه شنو فائدتها؟ بعد ما نخلص impression we will remove it، راح تعطينا space for the light material اللي راح ناخذها بعدين. فأول شيء نستعمل شنو؟ قلنا impression اللي هي heavy impression. بعدين after you take the impression you mix the light material, part of it you inject it inside the tray, the upper part is injected over the dental arch with preparation area, then you seed the heavy impression with the light material over the dental arch inside the patient mouth الى ان يصير setting. بهيك حالة مثل ما شفنا هذه صارت impression. يعني احنا we create space using a polyethylene spacer. okay. another way to create space مثل ما نشوف هسه بهذا الفيديو ايضا راح نشوف طريقة اخرى بال creating of the space. هنا ايضا الباتي ميكس مثل ما نشوف هذا. now we mix it ايضا without gloves مثل ما نشوف، مثل ما قلنا لأن خصوصا اللاتكس مصنوعة من اللاتكس الجلوز يسوي سيلفر كونتامينيشن للإمبريشن ماتيريال اللي هو inhibit the polymerization of this material. مثل ما نشوف هذا التري مع احنا هنا ما خلينا سبيسر، شفتوا without spacer. we take directly heavy impression putty impression with the putty material. we insert it inside the patient mouth إلى أن يصير setting. راح نطلعها مثل ما نشوف هسه صار بي setting.
هنا راح we create space. شلون نسوي creating space؟ by removing from the inside of impression by sharp instrument, bare or any sharp instrument. We remove layer from the inside of the impression مثل ما نشوف. By removing this طبعا الغاية من هذا السبيس هو create space to the light body حتى ما يصير ضغط عالي. هذا الفكرة منه. So now we remove the retraction cord. Okay, we remove the retraction cord. مثل ما نشوف we remove the retraction cord و now we start injected the material when starting from the prepare tooth ونروح وين إلى أن نخلص كل ال dental arch. Then we seat the okay. مثل ما قلنا part of the material over the dental arch والother part وين على الهيفي الباتي امبريشن. طبعا هنا ما يحتاج assistance، تقدر وحدك تسويها لان كل ماتيريال هي واحده يو ميكس ات اند تيك امبريشن. طبعا هذا الماتيريال الباتي از هارد، ايش راح يسوي؟ يدفع اللايت to the detail of the impression direct flow ويصير intimate contact مع شنو؟ ال preparation area. اوكي، مثل ما قلنا هذه طرق السبيسر. احيانا حتى you create space you take impression before you do the يعني نفس اللحظه اللي تسوي البرايمري impression تاخذ ايضا شنو another impression اللي هي شنو putty with the putty material وتخليها on the side، تروح تكمل البريباريشن. بعد ما تسوي البريباريشن تجي تاخذ الامبريشن هذه اللي استعملتها بالبدايه اللي هي اصلا بيها سبيس لان يو كت ذا توث بالبدايه الامبريشن without cutting راح تستعملها يوكريتسيد، او ممكن نستعمل impression without any space، يعني ما تسوي اي سبيس، تسوي الباتي impression you take it without any spacer، تاخذ impression بعدين تاخذ تضيف اللايت layer over the tray on the side of the dental arch وتاخذه without any space. حقيقة اكو بحوث بيها احيانا انه نقول لك السبيس ممكن تعطينا without space ممكن تعطينا ديتيل افضل من السبيس لان يصير فالضغط كلش قوي وعالي بيها، يدفع الماتيريال اللايت بحيث تطلع مضبوطة. عندنا هنا نشوفكم عندنا شيء هو شنو؟ عندنا على ايضا فيلم امبريشن مال بوست كراون. الحقيقة بوست كراون مهم انه شنو مشكلتنا بالبوست كراون. طبعا هنا هذا بالفيلم راح اشوفكم اول شيء البريباريشن اوف ذا بوست اللي هو نستعمل البيسو ريمر to remove the getaperca from inside the canal. okay from inside the canal مثل ما نشوف فيلم. طبعا هذا preparation of the canal to receive post and core system. اوكي، طبعا يعني المهم عندنا بالفيلم هو الامبريشن تكنيك اللي راح نستعمله. طبعا بال البوست كراون whatever the technique you can use it، يعني ممكن تستعمل ال one step two step الدول مينكس الهيفي اند لايت الباتي ووش تكنيك، كل التكنيكات ممكن تستعملها. التكنيك استخدامها واختيارها يعتمد على نوع الماتيريال الموجودة عندك، الفيسكوسيتي مالتها شنو، ما تعتمد على نوعية البريباريشن نوعية type of crown preparation. So after you prepare what we need here مثل ما نشوف we need a mean of reinforcement of the material لأن الماتيريال صعبة to be go inside the canal، فنستعمل شنو a wire or plastic post to
make the material flow inside the canal، وأيضا as a mean of reinforcement to the material، لأن بعد removal مثل ما نشوف after removal of the impression هسه نشوف اوكي هسه شفناها، يعني نخلي فد reinforcement inside the canal بعد ما نسوي injection للماتيريال نسوي reinforcement للماتيريال inside the canal مثل ما نشوف بهاي الصورة. مشكلتنا بالامبريشن مال سوري مال البوست كراون مثل ما نشوف هذا impression when you remove the impression شو يصير؟ most of the time اذا ما عندك امين اوف reinforcement يصير بي تيرنج بهالاريا. فحتى ما يصير تيرنج شنو نسوي؟ نستعمل اواير ستانلس ستيل واير نسوي له رفنس مثل الستانلس ستيل الوايرات الاورثو او بلاستيك بوست خاص يجي بعد ما inject the material inside the canal تجي تقعد البلاستيك بوست او تقعد الواير بيه بعدين you seat the tray with the material over the prepare area. هذا ايش راح يسوي لنا؟ راح يعطينا reinforcement so that when we remove the impression ما راح يصير بيه tearing. إضافة لذلك أثناء البورينج إذا ما موجود هذا الرينفورسمنت الامبريشن اوف ذا كانال بالماتيريال راح يصير بيها شنو؟ تتحرك بحيث يصير بيها شنو؟ ديستورشن أثناء البورينج. فلذلك حتى ما يصير ديستورشن ايش راح نسوي؟ هذا لما نستعمل هذا reinforcement يمنع عملية البورينج، يمنع عملية سوري الديستورشن. ايضا هذا فيلم يسوي لنا دايركت اوكي هذا نوع عملية شنو؟ يسوي لنا دايركت واكسين البوست كراون. عندنا بالبوست كراون ممكن ناخذ امبريشن او ممكن نسوي دايركتلي inside the patient mouth واكس باترون، يعني ما يحتاج ناخذ امبريشن. فشو نسوي بعد البريبريشن مثل ما نشوف؟ راح نستعمل واكس او ممكن نستعمل اكريليك. زين هذا ويا بلاستيك بوست we insert it inside the canal صارت عندنا شنو؟ imprint for the canal. طبعا هذا ممكن نستعمله inside the patient mouth نستعمل اللي واكس او نستعمل اكريليك اوكي. بعد ذلك راح نجي نتأكد منه قاعد بالكنال مضبوط وفت ذا كنال ومطينا الامبرنش مضبوط مثل ما نشوف نضيف له الأماكن اللي المضاي فيها ما موجودة بيها اوكي مثل ما نشوف بالفيلم اوكي. بعدين نجي نكمل شنو؟ الكور هسه مثل ما نشوف اوكي. يعني نبني البوست انكور وين inside the patient mouth. احنا هذا extract tooth يمثل patient of the mouth فنضيف الواكس او الاكريليك مثل ما نشوف اوكي. يعني هذا يسوي بوست كراون 2 يونت بوست كراون بوست انكور بعدين كراون مثل ما نشوف هذا بوست انكور اوكي. بوست انكور مثل ما نشوفه اوكي. شوية نعطي موسيقى حلوة اوكي خفيفة اوكي. هذا طبعا الجزء اللي الزايد راح ينشال اوكي. راح يعدل الكور بحيث يسوي له فينيشنج مضبوط يطلع مضبوط كور مضبوط اوكي. يعني لما نجي نصنع طبعا هذا ممكن يستعمل از واكس باترون تسوي له رأسا تروح تسوي له انفستنج اند كاستنج يطلع لك بوست اند كور ميتال، او اذا كان ماتيريال اكريليك ممكن توديه على كات كام ماشين يسووا له سكانينج ويطلعوا لك اياه نفسه
اوكي، يرجعون لك اياه بوست انكور فروم ميتال اور فروم سيراميك اللي هو زارجون ممكن يصير. اوكي مثل ما نشوف. اوكي حقيقة احنا يعني انا حاولت هاي الافلام بالمحاضرة ما قدرنا نعرضها كلها، بدنا نعيدها حتى اقدر. هذا بعد ما تحول الى ميتال مثل ما نشوفه راح نسوي له سيمنتيشن ونكمل شغلنا. اوكي هذا سمنت، طبعا زنك فوسفيت سمنت مثل ما تعرفون شلون نسوي له ميكسينج، نقسمه الى كومبارتمنت حتى نقلل نزيد الانكوربوريشن اوف ذا فيلر اللي هو الباودر بالليكويد. زين كريمي ميكس، و use a lentola to insert the material inside the canal. اوكي lentola نضمن انه داخل الكنال كله راح يصير السمنت، وجزء اخر نخليه على dowel post. Then we see the crown or the post anchor inside the canal حتى نسوي cementation. اوكي هذا صار cementation مثل ما نشوف. اوكي we remove the excess cement after initial setting. اوكي هذا نسميه مثل ما قلنا direct waxing. we don't need، يعني انت اذا مثلا عندك patient تسوي له فد 4 أسنان ما يحتاج تجي تدخل تسوي، ممكن تسوي داير. طبعا السيتنج مالته يصير الدايمنشن تشينج مالته قليل، يصير افضل من امبريشن واسرع. طبعا after impression you remove the impression from the patient mouth. ايش تفحص بالامبريشن؟ مثل ما قلنا احنا نحتاج الفينشنج لاين مضبوط يطلع الاريا، لازم نسحبها مضبوطه طالعه الديتيل كلها مال البريبريشن، ماكو اي اير بابل ماكو اي اير بابل بيها. اوكي نشيك الاتاتشمنت اوف ذا امبريشن مع التري مضبوط، لان هذا ممكن يسوي لنا تشينج اذا ماكو جود اتاتشمنت بين ذا تري والامبريشن ماتيريال. وايضا قلنا الدنتال ارش كله طالع ومضبوط. Now we have a digital impression. Digital impression طبعا is the most recent development in dentistry. اللي هي procedure of recording the information related to the prepared teeth using a scanning device that going to convert the shape of the prepared teeth into 3-dimensional image display on the computer monitor. طبعا digital كاميرا هي جزء من الكات كام تكنولوجي. الكات كام اللي هي كمبيوتر ايد ماشين والكمبيوتر ايد ميلينج ماشين. اوكي فهي جزء من الكمبيوتر ايد ديزاين، جزء سيستم يتكون من كمبيوتر ايد ديزاين وكمبيوتر ايد ماشين، والجزء اللي هي الكاميرا تعطينا طبعا نسوي سكانينج للدنتال ارش، راح تنقله از داتا المنت سوفت وير لل حاسبه. بالحاسبه راح يصير عندنا 3D image. هذا 3D image راح نستعمله to designing our restoration, to check our preparation, to check occlusion كله، وبعدين نسوي design restoration. بعد ما نسوي design we send the information to the milling machine. الميلينج ماشين راح تجي تسوي لنا شنو؟ عملية الميلينج of the restoration، سواء حسب نوعية المادة اللي مستعمليها، إذا كان سيراميك أو إذا صار زارجون أو أي. طبعا شركات كثيرة وأنواع كثيرة الآن بالسوق للإنترا أورال كاميرا. طبعا الكات كام سيستم اللي هو جزء من الانترا اورال كاميرا مثل ما قلنا resolve a wide range of these limitations found when بالconventional impression.
They provide speed, storing the capture image with no distortion, and 3D pre-visualization and checking of the preparation and restoration. طبعا الديجيتال امبريشن لغت لنا كل هذه الخطوات من selection of the tray, mixing technique, mixing impression, الماتيريال، التكنيك يا تكنيك نستعملها، البورينج، الكومفورتابيلتي of the patient، الارتكوليشن، الداي فورميشن او وايضا حتى الديسانفكشن of the impression. كل هذه الخطوات الموجودة بالصور من الامبريشن ميكينج، تري سيلكشن، الامبريشن ديسانفكشن، قلنا الواكس اب، كلها اختصرتها بشنو؟ خطوة واحدة، وهي عملية سكانينج للبريباريشن اريا والدنتال ارش. طبعا هذا فد شيء طبعا مهم. هذه كل خطوات، كل خطوة ممكن نسوي لنا شنو؟ دايمنشنال تشينج الى ان نوصل للاخير ممكن يصير دايمنشنال تشينج. هذه بطريقة اختصرت الوقت، وايضا قللت الدايمنشنال تشينج الممكن يجي. طبعا هو الكات كام سيستم هو مثل حلقة consisting of scanning مثل ما قلنا اللي هي digital impression. اوكي، وبعد ما ناخذ الديجيتال امبريشن راح الداتا وين؟ ترانسبورت تو ذا كمبيوتر. الداتا تتحول الى 3D image اوكي، طبعا سبيشال سوفت وير يحول لنا اياه الى شنو؟ الى 3D image. نشيك اور كيس والبريباريشن، وعليه راح نسوي شنو؟ our designing of the restoration. We send the information of the restoration design المن للميلينج ماشين تبدي عملية الميلينج. طبعا الديجيتال سكان ممكن يكون indirect or direct. الاندايركت شنو عندنا؟ indirect معناها you are going to scan a stone cast or the die of a prepared tooth، او ممكن نسوي سكاننج للامبريشن. الديسادفانتج مالته طبعا هذه الطريقه مال السكان عندنا مثل ما نشوف هذا اكسترا اورال سكانر نقعد به الكاست او الامبريشن او الداي، راح يسوي لنا سكاننج وينقل المعلومات الى الحاسبه. طبعا بهيج حاله شنو احنا ظلت عندنا الامبريشن راح ناخذها، فهاي واحده من الديسادفانتج. You must take impression. اوكي، وهذا ما قلل منا التايم اللي نستخدمه بهاي مال ناخذ الامبريشن. احيانا اكو shadow effect limit the use of extraoral digitalization method. يعني ممكن اثناء السكاننج area of shadow ما يقراها، ما يطلعها لنا بال 3D image. الاذر way of scanning اللي هو direct، اللي هو intraoral camera، اللي هو direct scanning of the tooth preparation intraorally using intraoral camera to capture the desired image اللي هو نسميه optical impression and by selecting appropriate material. اوكي، مثل ما نشوف هذه intraoral camera you scan the teeth and dental arch تحولها إلى 3D image. الادفانتج allow the dental care profession to take the data directly from the prepared tooth and there is no necessity of taking impression and fabricating a cast. ما نحتاج لا impression ولا cast. اوكي، والdisadvantage tangle saliva may pose some problem. مثل ما نشوف هذا 3D image of inlay أو class 2 inlay موجودة. نشوف 3D image على الحاسبة شلون تظهر بعد عملية السكانينج. الانترا اورال كاميرا اعتمادا على الداتا فايل كرييت انترا الداتا فايل create within the software of the camera ممكن تكون
open system software وممكن include closed system software. طبعا سابقا كان اغلب السيستم هو closed. الكلوز سيستم شنو؟ المعلومات اللي you collect from the end by the using intracameral زين لازم تستخدم نفس، يعني احنا ناخذ كاميرا مال سيرونا مثلا، انترا اورال كاميرا سيرونا، بعد ما تاخذ سكانينج. طبعا احنا قبل كان السكانر هو جزء من الكات كام ماشين ويا يجي، الان ممكن تجي انترا اورال كاميرا ما لها علاقة بالدنتال كات كام ماشين كامل، فمعناها انت تيجي تشتري انترا اورال كاميرا مال شركة مختلفة عن الشركة اللي راح تصنع الريستوريشن. وبذلك شوف الان شركات كثيرة مطلعة انترا اورال كاميرا. الكاميرا بعد السكاننج هي راح تخزن داتا بالسوفت وير، هاي الداتا لازم تنقري. فقبل كانت هاي الداتا تؤخذ نسميها كلوز سيستم سوفت وير، ما تنقري الا بواسطة الميلينج ماشين مال نفس الشركة، فيسموه شنو؟ كلوز سيستم سوفت وير. nowadays most of the company فتحت السيستم مالته بحيث يتقبل السوفت وير مال انترا كو اورال ديجيتال كاميرا from any camera you take image هو يقرا، فنسميه شنو؟ الاوبن سيستم سوفت وير. most طبعا هي شغله تجاريه. now most the software files are not dependent on a manufacturer and can be used virtually in any design software to fabricate final illustration. يعني allow the adaptation of the original digital data by CAD software and CAM device from different company. الآن most intraoral digital camera that can be used is open system. هنا نشوف الفيلم سريع عمدا. Accurate impressions and bite registrations have always been one of the more difficult procedures to perform consistently. The accuracy of crown and bridge work is determined by the accuracy of the many steps of the process, including taking and extracting the impression, pouring models, cutting and trimming dies, and the properties of the stone itself. Each of these steps decreases the accuracy of the clinician's work, which leads to expensive increases in chair time, costly lab remakes, and unhappy patients. Digital technology ensures a more accurate impression from the start, which results in a better fitting restoration. The Itero chairside intraoral laser scanner features parallel confocal imaging, which utilizes laser and optical scanning to digitally capture the surface and contours of the tooth and gum structure. Parallel confocal scanning with the Itero system captures all of the elements and materials found in the mouth without the need of scanning powder. Itero is the only intraoral scanning system that does not require powdering for any type of scanning on any type of restoration. Itero digital scans are digitally perfect. This precision eliminates the need to re-impress patients and renders remakes a thing of the past. ايضا عندنا الستيب مال عملية الكاد كام will identify the tooth to be scanned and the angle at which to scan through voice and visual prompts. We're going to tooth number 15 and we're scanning it. طبعا الانترا اور كاميرا تسمح لنا انه نشيك عملنا قبل ما ننزل المختبر. يعني انت الان بعد ما سويت الشغل مالتك اجيت صورت، تروح على الحاسبة تشيك، شوف الفينيشنج لاين، شوف البريبريشن، شوف اندر كات، اذا اكو اي خلل ترجع تعدله وتسوي سكان جديد. فهو سهل عملية كعملية كأنه diagnostic tool for your preparation. Okay. Position the head, and I check the lower left side of the screen, make sure I got my scan. That's perfect. طبعا اغلب احيانا السكان يبدي كلوزالي بعدين laterally buccally والانجوالي على الدنتال ارش. شوف كويك مثل ما نقول. و you check your work.
And we evaluate the upper مثل jaw, ما نشوف and you it looks have very good. We have all the anatomy that we need, all the cusps. So we hit continue. I love this part because I can actually scan my crown and make sure my margins are perfect. I'm going to look at it. My margins look good. okay. يعني ده يسوي مثل عملية inspection on the for lower his left, work and it looks نشوف اوكي fantastic. طبعا 3D image Now I'm ممكن gonna يحرك يمنى يسرى take a بقل little shot لندولي here. كلها يشيك البريباريشن كلها ممكن اذا اكو اي ديفكت يرجع يعدله ويسوي سكان It جديد. looks great. So now the buckle. So now we're going to take the mesial, and it's right there. This technology shows you everything. You can see fractures on other teeth. You can see decay. Is phenomenal. اوكي شوي المشي سريع نريد حتى مثل ما نشوف هذا الاوكلوجن ياخذ البايت They are finished. وبعد ما فينيش راح يسوي بريفيونينج للسكان مالته سوري will identify the tooth to be scanned and the angle at which to scan through voice and visual prompts. Takes less than 30 seconds. Okay. The 3D virtual model of both arches are then previewed on the screen. This process takes less than 30 seconds. It is important to review the model with the patient present to ensure proper retraction allowed for a clear margin and that the tooth reduction was adequate. Itero features a dedicated wireless connection. Click the mouse to send the patient's scan data to the dental laboratory of your choice and to Cadent 2. This wireless connection also enables live customer support when needed. The Itero Data Export Facility allows Itero Lab users to export digital case data to file formats currently supported by leading dental CAD/CAM manufacturers, such as 3Shape, Dental Wing, and Ceric InLab. The Itero model, made of a stable polyurethane material, presents numerous advantages when used in the Cadent process. As a single model that functions as both a working model and a soft tissue model, it supports accurate and efficient laboratory fabrication of all restorations. Once the lab approves the digital impression, Cadent mills the model. The laboratory receives the model within 48 to 72 hours from the time Cadent receives the scan data. Milling machine. Itero models can be sent to any laboratory. Not only are reimpressions eliminated, but remakes by dental labs are less than 0.5%. Well, we haven't had a remake, and my seeing a cementation of a tooth number 18 or 15 or a second molar of any kind on a Friday afternoon, because it always spelled disaster. It would either be too tight or too high, and you'd have to send it back to the lab. And now I know with Itero, I can put anybody in Friday afternoon and still have a phenomenal restoration without any problems. So it's been great. Managing your practice requires more than just clinical expertise. It also takes sound business practices. Cadent has been helping dentists integrate technology into their practices for over 10 years. With more than 1.6 million cases processed and thousands of Itero cases processed every week, you can be assured that we understand your business. The Itero chairside intraoral laser with parallel confocal scanning is the only digital impression system that allows for fabrication of all types of dental restorations, eliminates the need for coating teeth, utilizes single-use imaging shields for maximum infection control,
and allows for subgingival preparation for superior. اوكي، مثل ما شفنا هذه الادفانتج مال. طبعا احنا الان you can do scanning and by internet you send the data to the lab، واللاب يقدر يسوي لك شغل بدل ما تودي له impression ويجيك واحد او انت تودي له المختبر. You can send the data directly by using اي وسيله بالوسائل التواصل من خلال الانترنت تسويها. طبعا الديجيتال امبريشن مثل ما قلنا الادفانتج مالته كثيره وتكلمنا عنها، ويمكن ماكو داعي اعيدها لانه شفتوها بالفيلم. الديسادفانتج ممكن يكون عندنا بعض الديسادفانتج اللي هي large size and the weight of the camera. مرات large صعوبة ندخلها inside the patient إذا كان patient is mouth is opening mouth is small. Some scanning system require use of an oxide powder on the tooth and trained operators require well high cost. طبعا الكاميرا كلش الكوست مالتها عالية لما بس لما تشوف مقابل فوائدها فهي كثيرة. اخر شيء راح نتكلم بالامبريشن. بعد الامبريشن هو الديسانفكشن اوف ذا امبريشن. الحقيقه لازم نفرق بين شيئين عندنا disinfection والانتيسبتيك. قبل ما طبعا الامبريشن طبعا هي تعتبر source of pathogen. They have found that it contain microorganism, bacteria, fungi, virus after you remove it from the mouth, and this might be transported to the lab and have ordered to the dentist, and تعتبر وسيلة to transmit microorganism. Okay. Therefore, you should have appropriate infection prevention protocol must be followed before and during and after impression taking. عندنا مثل ما قلنا antiseptic و disinfectant. الانتيسبتنج هي شنو؟ الكيميكال that destroy or inhibit the growth of microorganism on living cell. Disinfecting is stronger chemical that destroy or inhibit the growth of microorganism on object or non-living thing. فلذلك احنا شنو؟ يعني بدنا نسوي انتيسبتيك، بدنا نستعمل انتيسبتيك لانه اغلب الانتيسبتيك مواد تكون عالية الخطورة وتأذي الليفينج تيشو. نستعمل disinfecting material اللي هي destroy المايكروورجانيزم وتستعمل لل non living things. اوكي. الانتيسبتيك تستعمل most of the time الى living things، يعني ديتول، السبيرت، كلها تستعمل مثل ما تشوف بالصورة أيضا. أوكي. الديسانفكشن operation هي destruction or removal of all pathogens or organism capable of giving rise to infection from brushing material. So when you remove impression from the mouth, all impression material have come in contact with the body fluid. That is why disinfecting is an important step for preventing cross-infection and exposure of laboratory person. طبعا الميثود of disinfecting impression ممكن تكون طريقتين، يا اما immersion or spraying. الامبريشن is بالطريقة الأولى is soaked by either spraying as we say أو تغطسها بالdisinfecting. So it's soaked either by spraying or immersing the impression material. Both techniques have been found to be effective in controlling bacterial contamination and preventing cross-infection. حقيقة we have different material. We have chlorine, iodophores and phenol. كل واحدة بها advantage و disadvantage. This as الكلورين rapid action, broad spectrum, economical. والdisadvantage مالته prepare solution daily يحتاج لك و diminish activity by organic matter corrosive، يعني corrosive. okay. Iodophore broad spectrum few reaction residual
suicidal activity and few reaction. The disadvantage might enable at high temperature, dilution and contact time critical, and discoloration. So in the discoloration prepare solution daily synthetic يحتاج يوميا صنعه. الفينول rapid action broad spectrum compatible with the most metal. The disadvantage might degrade certain type of plaster over time, difficult to rinse, film accumulation, alcohol based product are fair to poor cleaning. طبعا احنا لازم نستخدم الماتير اللي هي طبعا كلها ممكن نستعملها وكلها، لكن احنا بال امبريشن اللي نستعملها بالفيكس بروستودونتيك لازم تنظر على الهيدروفيلتي بروبرتي مالتها، يعني whether the material is hydrophilic or hydrophobic، لأن الهيدروفيليك is absorb water and بتسوي لنا dimensional change، الهيدروفوبيك لا، فلذلك لازم احنا نكون حذرين مثلا نستعمل مع الهيدروفيليك سبرينج تكنيك، لكن مع الهيدروفوبيك ممكن نسوي سوكينج تكنيك. اوكي، يعني ممكن نغطس الهيدروفوبيك او حتى الهيدروفوبيك ممكن نغطسها، بس لازم نكون حذرين بالتايم ايش قد نخليها بالديسانفكتنج سوليوشن. So after the impression ايش راح نسوي عن removal impression patient mouth is immediately it's rinsed with tap water and dried with the air syringe, whether the disinfecting solution or spray such as glutaraldehyde solution or iodophor spray. The manufacturing condition must be follow. طبعا أي manufacturing condition لازم follow for أي material because it then tends to store and absorb moisture. يعني الماتيريال عندنا مثل ما نقول إذا hydrophilic راح يصير polyether والhydrophilic version of addition silicone material should be spray and stored in plastic bag rather than submerge and soak in glutaraldehyde. مثل ما نشوف cleaning water dryness ونسوي لها مثلا spraying أو soaking. احنا بالبوليإيثر hydrophilic version of addition silicone نحبذ نسوي عملية spraying disinfection by spraying and store in a plastic bag then rather than submerge and soak in a solution. طبعا we have هذا الجدول يعني منزل لكم الحقيقة بالPDF، هو recommendation for every material، يعني ممكن تستعمل يعني نوع من disinfectant solution والdilution المطلوب مع different material الموجودة عندنا. اوكي، الشيء المهم مثل ما قلنا انه تعرف انه hydrophilic or hydrophobic الماتيريال. وبهذا الشكل احنا نكون خلصنا محاضرتنا. اسف على الاطالة وشكرا جزيلا.